जय जगन्नाथ। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु नमामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौड़मणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचरर स्रष्टा आनंदकंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादिदेव नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचनर कोटि कोटि प्रणाम। Good afternoon to all. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of our spiritual Guru, Lord Sri Jagannath. I, Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner Guide and Leader Trainer Odisha State Bharat Scouts and Guide, being the host and convener of this 36th National Webinar titled Career Counseling Acting Professional, organized by Rover Ranger Unit of Maharshi College of Natural Law in support with Odisha State Bharat Scouts and Guide, invite and welcome all the viewers to this Google board. I invite Associate NCC Officer, Flying Lieutenant Dr. Mihi Ranjan Saran, the lecturer in physics, Maharshi College of Natural Law, who will propose a vote of thanks. I invite all the staff members of Odisha State Bharat Scouts and Guide and all the staff members of Maharshi College of Natural Law and the readers, senior lecturers, professors of different universities and colleges of Odisha and abroad and outside Odisha, the students and volunteers and professionals of Bharat Scouts and Guide of Odisha State and different states of India, and all other participants to this Google board. I'm really grateful to all of you for your support and encouragement to continue this seminar on WAVE since last July 2020. I'm really grateful and it's my honor and privilege to introduce you our guest of this afternoon. First of all, I offer my profound veneration and humble submission to the Chief Patron, Dr. Kali Prasad Mishra, the National Vice President and the State Chief Commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, to this Google board. He is the guiding force behind all these virtual seminars, whose inspiration, dynamic leadership, effective guidance, valuable suggestion, and above all, his blessings helped me to organize this series of national level webinar during this pandemic since July 2020. Now, I take this privilege and opportunity to welcome our guest speaker, the versatile actor, yes, I know, the anchor, the composer, the well-known producer of Odia film industry, who needs no introduction, who is very famous in almost social media. Yes, I know you all are very excited to see him virtually. He is none other than Mr. Pupinder S. Ria, the young, energetic,
ever smiling personality of Odisha's cine industry. Let's welcome him with the flower bouquet virtually. And also our chief patron, the real source behind this whose virtual presence and guidance encouraged me to conduct such meetings during this pandemic. Let's welcome our chief patron. For the information of our special guest of this afternoon, as you know, Pupinder ji, the Varas Scouts and Guide is a largest non-political educational uniform organization for youth, open to all without distinction of class, creed, or race. And it based on the purpose, principle, and methods laid on by the founder Lord Baden-Powell in 1907. The aim of scouting is character development towards happy citizenship. The fundamental based on four pillars of scouting, that is character, health, and handicraft and service. Today's webinar, career counseling, based on the one of the pillar, that is skill and handicraft. To be a good citizen, they have to stand on their own feet. So, how to set up one's own career? This is the main problem arising nowadays. So that's why professional mentorship or guidance is important. So career counseling cycle, that is preparation, implementation, awareness, exploitation, exploration, and decision making. These 5 points, 6 points, I think, they have to take care. So career is future identity. You will be known by your career. We used to say like economics, Amartya Sen. President, yes, Abdul Kalam ji. Singer, Lata Mangeshkar ji. Dancer, Padma Shri Aruna Mahanti ji. And if we'll say cricketer, oh, Sunil Gavaskar ji. So spontaneously these names come out. So they are known to us because of their career, which is best fit, and also that is why they are so famous and they have been appropriately chosen. So the objective is to know the career of an acting professional. So, being for the first time, the chief speaker came to our virtual mode. I want to give salute. Let us say salute, all of you. Sabdhan. Salute. Jesse te. Now, I want to ask all the participants to join the Scout Guide prayer.
Thank you. So, career counseling is a method of identifying practical solution to a identified problem. Career counseling, as you know, it is a type of advice giving and support provided by the career counselors to their clients to help the clients manage their journey through life learning and work changes. That is career. So it's a global approach to individuals that will help to know and understand ourselves and the world of work in order to make career, educational life and decisions. It is an approach under all aspects of their professional, personal and social life. So it comprises of 6 points. That is, start with education, then having some vision with some skills, and having interest with some values, and finally reach the goal that is called career. So everyone is special in this world and they have to create their own identity. So today we'll listen from our speaker. Prior to that, I'll now request our chief patron to welcome all the guests and viewers, and especially our guest chief speaker of this afternoon to this Google board, and also bless us to run this program smoothly. Over to Dr. KP Misesa. Thank Over you, to thank you. Namaskar. sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Respected chief guest, actor, producer Sri Pupinder, respected flight lieutenant Dr. Mihir Soren, Saral. respected Dr. Namita Patnaik, Assistant Commissioner of Bharat Scout Guides, Rover Leader Manoj Kumar Mansingh, all faculty members of Mahasi College of Natural Law, National State Headquarters Office Bearers, and all our viewers. Good afternoon again. I thank Mahasi College of Natural Law, their Rover Ranger team, and Dr. Namita Patnaik for organizing one and more webinars during this pandemic situation. About 36 webinars they have conducted. I think this is the best college who is doing all these webinars within Odisha. Today, we are having a series of again career counseling, and today the career is professional career of acting. Career counseling is a systematic process where the counselor helps the student or any working professionals to choose the career and decide accordingly. Generally, students go through such process for such lecturers for getting admitted to a good college, course or training. Counselors' main focus is to help the students or a man to make choice which tunes in their job. Such a subject which will give them bread and butter for whole life. Expectation, profession, skill, for everything there is career counseling. Acting is a difficult subject
but extremely rewarding career. A lot of people dream to be an actor and join cinema or theatre. Today, we have Mr. Papundar with us, who is a successful actor, producer also, and many more. So without wasting any time, we'll request Mr. Papundar to say about something acting profession and see that our students, those who are interested, he will make it a career for this. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. As Mr. Pupinder is very new to Bharat Scouts and Guide, I take this privilege and permission from our patron to start the prayer, sir. Prior to that, I will request all the uniform member to salute, give a general salute to our chief speaker. All of you, Sabdhan, salute. Jai Sethe. Madam, voice is not audible. Sir, as you know, Mr. Pupinder sir, the Bharat Scout Guide is the largest non-political educational and uniform organization for the youth, open to all without distinction of class, creed, and race. And based on the purpose, principle, and method, which is laid on by the founder Lord Baden-Powell in 1907, the aim of Scouting is character development towards happy citizenship, and the fundamental based on the 4 pillars, that is character, health, handicraft, and service. And today's webinar is career counseling, which is based on the 3rd part, that is skill development, skill and handicraft. So that is the one of the most important pillar of Scouting. To be a good citizen, he or she has to stand on his own feet. So how to set up one's own career? That's the main point. The objective is to know the career of an acting professional. So counseling is nothing but a method of identifying the practical solution to a identified problem. So the cycle, as you know, it consists of preparation, implementation, awareness, exploitation, and exploration. Then finally, decision making. So career is future identified. You will be known by your career. We used to say, like economics, yes, Professor Amartya Sen, President Abdul Kalam ji, then singer Lata Mangeshkar, dancer Aruna Mahanti, like this. So cricketer, that Sunil Gavaskar. So spontaneously this name come out. So they are known to us because of their career, which is best fit, and also that is why they are so famous and appropriately chosen. So today's most vital person is our versatile actor, the Ankur Bitha, will explain how he become actor. And the best is that the Maharshi College of Natural Law. I am proud and honored to introduce as Mr. Pupinder as one of our alumni.
his science career, +2 science career starts from Maharshi College. So now I welcome Mr. Pupinder to present his views. Over to Mr. Pupinder. Thank you, ma'am. Thank you very much. It's simply overwhelming for me because I'm able to see someone here in front of me because I learned a lot from him when I was in Maharshi College, and also I used to personally visit him, Mr. Mihir sir here. It's great to have him, and some way or the other, the family of the great Kali Mishra sir, also a part of our industry. So it's an honor. Yeah, I don't find myself suitable enough to guide everyone, but okay, I can only share my experience of my life's experience. And some way or the other, I feel like anyone out of here, if gets inspired, or if my experience, if I start sharing and some small thoughts of mine or my part of my life, if inspires someone and thinks of getting into our industry and becomes a great individual or a star or a celebrity, I hope this seminar is a great initiative, I can say. Yes, one thing I'll say, what I heard right now, the way Dr. Namita Patnaik, ma'am, you shared beautiful things when you started. The best part is, like, it's an initiative what you people have started, because I hope even Mir sir will agree with me, because I know him personally very closely. Maybe I'm today seeing him after long years, but personally I know him. He will agree with me that at our time, we didn't have platforms. What today, everyone is trying to help others some way or the other. Maybe the reason is digital platform, which has become, because there are uses and also misuses, but uses, if we take positively, then there are a lot of things. Like, this is a platform where I'm at my home and able to share my experience with so many, and not just in here. And I hope you have also shared it in YouTube, which will be there for longer part. So what is very important, kon sabutu important part, but a individual je bhi jaha bhabu, it's not only but acting, any profession, it should come from soul. Acting is a part not everyone will think of. I know that. आमे केही छोटो बड़े केही कही पारंतिनी जे मु बड़ा हेले आजिका डेट रे टिके टिके कहउचंती हां मु बड़ा हेले शाहरुख खान हेबी, बड़ा हेले सलमान खान हेबी. Or else when we were there, मु घरे जतले कहली मु, because I used to love Govinda, मते गोविंदा बहुत बढ़िया लागंती. मु जतले कहली मु दिने गोविंदा बढ़िया हेबी, मो घरे जा पार्टी कले आ मते जेती मजाक माने मोर मजाक उड़िला सेई दिन, I still remember ता परठू 10 वर्ष 11 वर्ष पर्यंत मु केबे मो पार्टी रु काढिली नै, because Govinda, I loved him. I don't know why, how mu film देखिबी माने I रात्रि आसीबी, I always feel कि यार तो सेई दिनठू मो से जो ड्रीम ता थिला बा मे बी मो मनर से जो अर्ज ता थिला सेटा कोट ने गुडी दबी गला. सेई समय रे I am not blaming anyone, my family or anyone, but कोठी ना कोठी से अर्ज ता मोर दबी गला, because I had that कोंतनी inclination towards becoming an actor. हिरो हबार गोटे छोट बेले घर को आसबी, फिल्म देखिबी, बा स्कूल रे पढुथुलु बंक करी करी जाई करी फिल्म्स देखिबो, आसला पर राति रे मु विजुअलाइज करूथली. सो जो कोंतनी कि यू नीड टू हैव दैट पैशन फॉर एनी प्रोफेशन. मुझे तो एज एन एक्टर, एज एन एंकर, देन आई वेंट इनटू प्रोडक्शन आल्सो. तो मोर अर्ज, मोर माने जो पैशन, मोर जो पागलामी सेटा थिला जोटा मु चाइल्डहुड रे, बिकॉज़ I hope Mir sir सेते बेले मत से अवस्था रे देखि नथिबे, मु पगड़ी पिंदुथली. To be, this is first time I am revealing in front of all, because I am a sardar. मो बाबा अबे भी पगड़ी पिंदंती. तो मु सैनिक स्कूल स्टूडेंट. So सैनिक स्कूल to Maharaja Hall was around 5-6 किलोमीटर. हमें दौड़ी के आसीबो महाराजा हॉल रे मूवी देखिबो, बंक करी की देन अगेन स्कूल को पढौथुलो. So एटा एई कथा उडा आपण नेबे नाही, एटा मु मो पार्ट टू शेयर करछि. आई विल कम ऑन टू थिंग्स which help, I hope, a lot of you. तो सेई समय रे मु गुटे पगड़ी पिंधुथली, माने I used to be pure सरदार. जो मु किंतु केबे भाबी नथली जे बीइंग ए सरदार मु केबे एक्टिंग लाइन को आसीबी. तो घरे न पचारि कि मु बहुत एमितिया काम लाइफ रे करिछि जोटा आई शुड नॉट हैव डन, बट मु सेतले कन्विंस करि परनथली. तो बिना घरे कहि करी घर मालकानगिरी मु अछि भुवनेश्वर रे, मु मो छुट्टी काटी देइथले.
then I started struggling. I started getting into all, and Maharshi College ro ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ experience ମୋ life ର first assignment କହିପାରିବା ମୁଁ ବହୁତ confident ଥାଏ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଡ୍ରାମାଟିକାଲ ଆମର ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଏ ଠିକ ସେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଥିଲା मीर सर सेतेबेले थिले सेठी एंड मु समवे मु बिकॉज मु चुट्टी काटी थिली हाइट 6 फुट थिला तो ठीक ठाक लग रहा था तो ऑल ऑफ ए सडन को हाला जे मॉडलिंग गोटे थर फर्स्ट टाइम पे स्टेज रे मॉडलिंग हबो मु जानि नै मॉडलिंग कोन मु आउट ऑफ द वे जाय कि कहली यस यस आई कैन टीच तो तापर हम वी स्टार्टेड सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स जो माने मॉडलिंग करिया पय चाहउचंती हमकु 7-8 टा झियो मिली गले 4-5 टा पुओ मिलिले देन मु साको आको तांकु डाकिली because more से confidence level टा अधिका थिला कि कौन थिला then I said so I'm so sorry I hope I was disconnected. Am I audible now? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So sorry, I'm so sorry. So like this, that is how कोट ना कोट ही more confidence level बढ़ी गला मैं कल नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ then my life started. So most important part चूटा मु बुझिली it should come from inside, your intuition amar gote because acting is more into intuition apankara inner soul ru thought asiga darkar because acting is a very different yeah okay so acting is something it should come from inside someone voice echo yeah thank you तो एक्टिंग टा मु सब बेले भाबे जे एटा भितरु आसे इट कम्स फ्रॉम योर सोल आउ सेटा आपण जदी कनेक्ट करि परिबे बिकॉज़ वंस आपण फील कले आई एम नॉट सेइंग कि ओनली एक्टिंग कैन बी अ करियर यू हैव योर चॉइसेस यू हैव योर ऑलरेडी प्लान्ड बा घरे कहिचंती टीचर्स कहिचंती आपन को फ्रेंड सर्कल्स रे आपण डिस्कस करिचंती हमें समस्त किछि ना किछि गुटे निजर प्लानिंग हमें करि थाउ बट बेले बेले एमिति भी हेछि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री जो माने आज ब्रांड हेचंती से माने एट 40 एट 45 से मान को लागिला जे मे बी मोर एक्टिंग इज but acting is no acting was my passion and this is the only thing which I can do and I will be happy with. You can come out, you can take I'll take out a name called Boman Irani apan jai ki tankaro jodi kebe tike padibe he came to the industry after 40s he was into a different profession altogether see jetal realize kale after 40 he came to the industry and he's a big name today so like doctor like professor like lecturer like engineer acting is also a profession आपण लाइफ रो मेजर पोर्शन गुटे डॉक्टर होवा पई 5 इयर्स स्पेशलाइज्ड आपण करूचंती ता पूर्व एंट्रेंस क्लियर करिया पई पाठ पढुचंती आपण निजु को प्रिपेयर करूचंती यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 7 इयर्स 8 इयर्स 10 इयर्स फॉर वन पर्टिकुलर प्रोफेशन सो सिमिलर वे आई थिंक acting is also a profession where amku nijuku prepare kariba बहुत important until and unless I don't prepare myself because mu more loop yeah tell me ध्यान में तो गौरव लानी अरे हो थो सो खाली बनी से Maitri Priya Subudhi okay thank you so काकू गरम भी लागिला so that's so sweet of her से एक्सप्रेस कले अच्छा मु एठी कहू छी जे जेते हमे जेमिति अलगा प्रोफेशन पे हमें टाइम दउ छे बिकॉज़ एबे फॉर्चूनेटली देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कमिंग टेलीविजन गुटे मीडियम आसी से माने तांकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट रियलिटी शोज माध्यम रे से टैलेंट हंट करछन्ते जोतरे कि लॉट ऑफ टैलेंट्स हैव कम अप इन आ इंडस्ट्री एबे एते हमरो आगुरु आम टाइम रे हमें गणी दउतलु 20 22 25 30 जण अछंती जो माने नोन अछंती एंड एक्टर्स अछंती नाउ यू कैन काउंट अराउंड thousands रे अपन एक्टर्स पाइबे not only actors as because I belong to acting field I will share my experience on acting but आपण जते बेले फिल्म इंडस्ट्री कहिबे इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री ताकू सेति पे गोटे समय पूर्वरु इंडस्ट्री रो मान्यता भी दिया गला सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री टेक्निकली सिथरे बहुत जण आसंती एंड आमे एबे एक्सपेक्ट करूछु जे सम brilliant students see it as a director asantu as a cinematographer asantu as an editor asantu because seguda field bahut maine rakhe so we are hoping industry change hochi lot of great talents are coming and ajika date re platform emiti he jaichi
आपन को सोशल मीडिया देखंतु आपन को इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो आपन को यूट्यूब हो ना पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑफ देयर ओन एंड दे आर पुटिंग so that is again a part of acting skills ही पारे technical skills ही पारे जोटा की टिके advanced version टा हम film industry रे use होची तो some way or the other आपण माने भी एठी बहुत जण थिबे जो माने किछि ना किछि निज लाइफ रे कंटेंट क्रिएट करूचंदे आज जेमति डॉक्टर नमिता मैम केते ब्यूटीफुली टेक्नोलॉजी को बुझी करी गोटे परे गोटे मते डिजिटली सेठी बुके दबा एंड फेलिसिटेट करबा इट वाज वंडरफुल सो दैट इज आल्सो गोटे टाइम थिला एटा हमरो टेलीविजन रे लाइव शोज रे आसीबा इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सम न्यूज़ चैनल्स जे हम लाइव रे ये करबा नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड प्लेटफॉर्म्स हैव ओपनड अप एंड एक्टिंग इज अ बिग एंड अ लुक्रेटिव एंड जो फेम कहा को दरकार थिबो ग्लैमर से तो कनेक्ट हो कि रहिबा पे इच्छा थिबो आई थिंक यू कांट गेट बेटर प्रोफेशन देन दिस बट एक्टर्स नॉर्मली मु सुनिची आर बॉर्न मन तांक पाखरे बॉर्न टैलेंट थाए आपण निजु को आगो जज करंतु निजु को एनालाइज करंतु देखंतु आपन को भितरे किछि क्वालिटी अछि कि 4-5 जण बसिचंती आपण तांको हसै दउचंती 4-5 जण आपन पाखरे बसचंती तांको आपण एंगेज करि पाउचंती कथा माध्यम रे बिकॉज़ द एंड रिजल्ट इज your face, your body language, your attitude, everything matter करे. I'll share some of my experience how I came into this industry and at that point आमो पाई struggle बहुत अधिका थिला. So those days I still remember जेतले मु रिमाइंड करे जे मु केमिति एते वर्ष स्टिक कली सेटा भी क्वेश्चन बट कोट ना कोटी से बधे से पागलामी मो भितरे थिला से पैशन थिला से जो जुनून से वर्ड हमें यूज करू ना जुनून होना बहुत जरूरी है मे बी से जिंस जे पर्यंत आपन को भितरे आसीबो नाही इमेटेरियल आपन एक्टिंग करंतु इमेटेरियल आपन डॉक्टर हेबे इमेटेरियल आपन इंजीनियर हेबे सो से पैशन इज वेरी इंपोर्टेंट एबे जनरेशन आर वेरी डिफरेंट 10 years बैक जहां में थिलु 15-20 years बैक बिकॉज़ almost around 22 years मोर इंडस्ट्री रो इनिशियल डेज रु जति मु काउंट करिवे बिकॉज़ मु कॉलेज रे थिली सेही समय रे भी मु निजु को ट्राई करथली स्ट्रगल करथली एंड आई स्मॉल काम छोट छोट काम मु करबा आरंभ कर देथली मॉडलिंग हो किछि वीडियो एल्बम छोट छोट देन किछि समय किछि वर्ष एमति बितिला से वर्ष भितरे गोटे दीटा रिमार्केबल चेंज आसला मो लाइफ रे व्हेन Jaifulla came in my part when I did anchoring. I'll tell you one thing. मो कोट ना कोटी मो मुंडरे पक्की पड़ी जाइतला जे I will become an actor. There was no actor भी नुह सेते बेले मो मुंडरे थिला I'll become an hero हेबी एटा गोटे मो माइंड रे थिला एंड आई होप एटी बहुत जण थिबे मो सते एकमत हेबे बहुत जण को मन रे ई कथाटा थिबो जे केबे ना केबे मु हीरोटे हेइ जिबी हीरोइन टे हेइ जिबी बा XYZ बिकॉज़ लॉट ऑफ ग्रेट एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स से हीरो हवा पे आस्तले डेविड धवन केम टू द इंडस्ट्री टू बिकम एन हीरो एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार मैं तो अच्छा डायरेक्टर बन रहा हूं तापर से एडिटर हेले एडिटर पर देन ही बिकेम ग्रेट डायरेक्टर हमकु बड़ बड़ सुपर डुपर बम्पर हिट फिल्म्स हमकु देइचंती एंटरटेनमेंट रो खोराक हम समस्त से जोगेइचंती तांकर डायरेक्शन माध्यम रे तांकर फिल्म मेकिंग माध्यम रे इवन लॉट आई कैन काउंट लॉट ऑफ पीपल जो माने सब आस्ते सुभाष गाय केम टू बिकम एन हीरो सेट पे तांकर सब फिल्म रो गीत गोटे ना गोटे गीत रे आपण देखिबे से तांकर जदी इफ यू रिमेंबर मूवीज ऑफ 5-10 years बैक सुभाष गाय कर बड़ बड़ हिट फिल्म्स रे तो सही फिल्म से निजु को प्रेजेंट नेहाती से गोटे थरा आसंती सो दैट इज हाउ तो मोर जाइफुल गोटे गीत जोटा कि बहुत बड़ सही समय रे माइलस्टोन हे गेला जोटा मते एल्बम इंडस्ट्री रे गोटे बूस्ट दे देला कैंपस करिकरी मोर गोटे एंकरिंग बेस्ड शो आई स्टिल रिमेंबर 15-16 years बैक हेतिबो बता पूर्वरु हेतिबो से गोटे शो जोटी मु कॉलेजेस को जाउथली तो सेठु मु रियलाइज करली जे मो भितरे एंकरिंग गोटे प्रोफेशन भी अच्छी एंड आई एम गुड एट इट आई नेवर न्यू मु केबे जानि नथिले बिकॉज़ मोर सबु बेले मोर मन रे इंटेंशन थला मु हीरोटे हेबी मु मूवी देखिबी आमे मोर मन अछि हमर संडेज छुट्टी हुए सैनिक स्कूल रे बंक करी की सकाळु आसीबी हमर एठी हॉल्स थला केसरी श्रिया एंड महाराजा सेतले नुआ नुआ खोली थला तो महाराजा रे गोटे फिल्म देखिबो श्रिया रे गोटे देखिबी राति रे पुणी कोडी केसरी रे देखिबी किबा श्रिया स्तुति स्वाति रे देखि कि रे राति रे जाई कि माडा खाइबी स्कूल रे बिकॉज़ वी वर वेरी डिसिप्लिन्ड स्कूल सैनिक स्कूल बट ता भितरे जते अधिक डिसिप्लिन हेले हमें सही स्मार्टली ताको बंक करिवार बाट भी काढुथुलो सो दैट इज हाउ बट आई एम नॉट एनकरेजिंग दैट सो दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन अप एंड से कोट ना कोठी से पागलामी भितरे थिला मे बी दैट इज द रीजन 22 years हे गेलानी स्टिल इन द इंडस्ट्री को आसीबा आजिका डेट रे इजी हे जाईची
किंतु सस्टेन करिबा इज अगेन अ पॉइंट. सो एंड ऑफ द डे इट इज योर टैलेंट, योर डेडिकेशन, योर कैरेक्टरिस्टिक्स एगुडा मैटर करे, योर एटीट्यूड एटा मैटर करे. बिकॉज आपण भलो करिसंती सेते बेले हमकु केही कहिबा पय मिलु नतला अंटिल एंड अनलेस वी गो टू द पब्लिक. एबे आपण भलो करंतु कम लोक कहिबे, जदि आपण किछि खराब करचंती डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी अछि आपण को कहिबा पय. सो यू गेट योर आंसर, यू विल गेट योर सजेशंस फ्रॉम देयर वेयर यू स्टैंड टुडे. So that is how, and still we are standing, and Kotna Koti maybe we were born to be this. I was born to be a spokesperson, an anchor, an actor. Then I went into production. I tried my luck in production. Today also I'm producing certain movies. I have tried my luck in Bollywood, not as an actor but as a producer, which shortly things will happen. I've tried my luck in Marathi film industry, which is doing great as a producer. So a pandemic sorila pore tar bhi kichi glimpses apna mane maybe social media madhyam re ho ki print media madhyam re ho, you will come to know about it. So ye jo 22 years re mu jaha sikhili, mu jaha bujhili, it is most important is hochi kon hue I would emphasize, because a lot of people will be here tanko bhitere se interest thai pare. आमे समस्ते काहाकू देखिकरी भाबू आमे सेमितिया हे जिबा. We cannot become that. First and foremost thing is, I cannot become Babushan, I cannot become Shah Rukh Khan, I cannot become XYZ. Either they cannot become Pupinder. No one in this world can become Pupinder. So आपण जो माने बैठी अछंती, every human is special. I'm telling you, trust me, everyone who is here listening to me or future kebe kotha sunibe, each one of us are special. We are very very special souls. Ame kebala jadi laguchi je nahi I am of no use, that means आपण निजुku restrict करचंती, बा आपण अन्य माननकु मौका देइचंती तांको कथा सुनी करी तांको कथा बुझी करी बिलीव करि जिवे जे आई एम ऑफ नो यूज. प्लीज पाखा पाखी लोक कोन कहउचंती बेसी मैटर करे नहीं. आपण जदि ताकू ग्रहण करूचंती, भितरे रखी दउचंती, तेटाकू बिलीफ बनै दउचंती, सेटा मैटर करे. जदि इफ आई एम टेलिंग यू टुडे दैट यू पीपल आर स्पेशल, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यू दैट यू आर स्पेशल, तो प्लीज ए कथाटाकू भी सेमती अन्य माने कहिला बेले ग्रहण करि नियंतु, भितरे रखी दियंतु, से बिलीफटा भी क्रिएट कर दियंतु जे यू आर स्पेशल. Maybe more early age रे I got this belief that yes, lot of people are saying तेरे खानदान में कोई नहीं है एक्टिंग वर्ल्ड में, तेरे पूरे डायनेस्टी में नहीं है कोई तेरे एक्टिंग फील्ड में, तू करेगा क्या? You went into defense line, माने तमे सैनिक स्कूल रे पढ़िलो to become a defense world को जिबो. Then you did I went to my normal college, तापरे मु इंजीनियरिंग करिया पे चेष्टा कली. सो ना घरे समस्या कले तू कर क्या रहा है, व्हाई डिड यू माने तमरो एथरे करिवु कोन. बट टुडे my parents are happy, my family members are happy, my friend circles feel proud to say that Pupinder is my friend. Honestly speaking, माने मोर एमती सैनिक स्कूल रो गुडा सीनियर्स थिले जो माने मते स्कूल रे बाडै थिले, से मते देखा हुंती बाडै थिले, माने दैट वाज अ पार्ट ऑफ हम स्कूल रो सेटा पनिशमेंट हमें करू भूल कले वी गेट पनिश्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो सी जेतले देखा हुंती, अरे मु जेतले मो गां रे कुहे जे पुपी हम स्कूल रो मु ताकू छोटले बाडै थिली, से तांको गाली करंती कोन दैट से काई तो सांग हबो, पुपिंदर तो सांग हबो. सो यू नो दिस इज व्हाट हैव चेंज्ड. I did nothing. I only did what I felt like doing, what I felt good when I used to see movies, when I used to see serials, films, songs. Sabule I used to dream that I'll become one day. I'll become one day. I'll become the way these people are doing. Why can't I become when they can become? Ye thought maybe brought me and dragged me, pulled me to this. And once I came in, it took a lot of time. पेशेंस थिला मोर, मु पेशेंस रे रहिली. मो घरे भी कहले तू करूचु कोन. When they started seeing some of my work, and then say they felt नहीं हमारे बच्चे में दम है यार, थोड़ा बहुत तो बोलता है, थोड़ा बहुत कुछ करेगा. सो से बिलीफ ता अपन भीतर को आनिबार अछि. इट्स नॉट दैट इजी. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट इजी. हमको स्ट्रगल्स आसे, हर्डल्स आसे लाइफ रे, लॉट ऑफ पाथ देकरी हमें समझते क्रॉस करू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर अस टू क्रॉस इट एंड बिकम व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम. आज का डेट रे प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली ओपन. आपन पाखरे टैलेंट अछि, छोट छोट कंटेंट आपन पके हंतु इंस्टा रे, फेसबुक रे, यूट्यूब रे.
definitely upon notice ko asibe lot of makers are there who will pull you, not only in Odisha, maybe in somewhere out of Odisha also. But mu sabu bele gote katha kahichi ebe je it should come from here, दिल से आना चाहिए, सोल से आना चाहिए. आउ निजु को जब पर्यंत आपण बुझी नाहंती, until and unless you don't analyze yourself, until and unless you don't read yourself, until and unless you don't study yourself, it's very tough. केमिति आपण निजु को एनालाइज करिवे जते बेले आपण आपन को विषय जानिबा स्टार्ट करिवे. मो भितरे रही करी मु निजु को स्टडी करि परिबेनी. I can only study when I will move out of my body and wear some other shoes. माने अन्य माने को जोतारे गोड़ो देई करी निजु को जते देखिबे, then I'll start realize where wrong, because आमे को कोन लागे सबु भूल तू करिछु, सबु ठीक मु करिछि. एटा हमर टेंडेंसी थाए. This is how we are made. Humans are normally of this kind. मु भी सबु बेले आगुर गोटे टाइम थिला जहा भूल हे जो मु खोजे रीजंस, एटा ता पई हेतिबो, एटा ता पई हेतिबो. मो लाइफ रो प्रॉब्लम, आई स्टार्टेड लुकिंग एट अदर्स पीपल्स, माने मु तम अन्य मानकर कांध देखे जे ना एटा ता पई हमर आज भूल हे गेला, ता पई मोर असुविधा हे गेला, ता पई एम्ति हे गेला. भलो हे गेले मु स्टार्ट करे रीजन से मु कोठी एथरे एफर्ट देतिली की, मोर किछि एथरे इन्वॉल्वमेंट थिला की. आई स्टार्ट टू शो इट इन अ पब्लिक लेयर. एटा मु जानछो, एटा मु सेतने या कहितली, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मे बी एटा हे जाईछि. एंड क्रेडिट मु नेबी, बट जते भूल हबो मु अन्य को देबी. सो वी हैव टू चेंज दिस. ऑल गुड because of me, in the same way all bad is also because of me. ei acceptance ta jeta bele ame start kariba, ame niju ko bujhiba arambha kariba. Because when I see, acha mate ebe recently when I was at my home, mane mu ta ebe bi ghare achi, mu mo wife saita katha houtili. wife saita katha ho gote choto discussion te asila. gote discussion re se kahila je tame sahaje re ka ku blame karani. mate kahila normally I don't blame. Maybe all of a sudden for 5 minutes mu ragi galli ki mana mu irritate he gale, disturbed he gale, I'll start blaming. I keep blaming. But after 5 minutes then I realize nahi main kya kar raha hu, what am I doing? When I jo konde ni cool down he gala pare, I stop blaming people, because we have no rights to blame anyone. kahin ki mu tanku puchhegli mu kale mu eiti pai blame karune, because mu gote analyze kali je mu jodi sei anya suppose x individual friend of mine did something wrong to me, which I feel is wrong to me. He did something wrong to me and I feel it's wrong to me. Then what happened is mu blame karteli. But after 10-15 minutes mu jodi tike cool he geli, what I did after that is mu ta shoes re godo deli, ta shoes re jutta mane ta jutta re godo deikiri rakhili. Kale mu jodi sei jagga re thanti tale kono mu seya kari thanti ki? If I get the answer yes, that means he was right. मु जदि से जगह रे थांती टिके सेल्फिश हे थांती, देन वुड आई माने मु से कर थांती की. सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई ट्रांसफॉर्म्ड माय सेल्फ थॉट प्रोसेस रे निजु को एनालाइज करिबा रे. बिकॉज़ जदि हमें अन्य को शूज रे जाई करी निजु को न देखिबा स्टार्ट न करिबा, it's very tough for us to understand ourselves, because acting is a career is of all about your emotions, understanding your emotions. If you are a great actor, only then when you're huge but highly emotional. Mane trust me, all actors are very sensitive. Trust me, all good actors are very very sensitive and they are very emotional. You find out anyone तांको जदि किछि पेन मारला वाला कथा कहिबे तांको इमोशन बाहरी आसीबो. अदरवाइज दे ट्राई टू पोर्ट्रे टू डिफरेंट इमेजेस से माने तांको टू डिफरेंट फेस से सब बेले शोकेस करंती गोटे जहा से अछंती आ गोटे पब्लिक को आगरे, व्हिच आई डोंट ब्लेम, बिकॉज़ दैट इज हाउ पब्लिक हैव सीन, पीपल हैव सीन देम. सो ऑल पीपल हैव द टू, आमे समझते वी ऑल ह्यूमंस हैव two personalities, one which we want to show and one which we actually are. So say jo actually are taga we have to understand. Once this analysis is over, you are absolutely in the right track, the right position to understand that whether I am interested for acting, whether I am mu belong kare setiki. See yourself, visualize yourself that you have become a star, you become a celebrity. Is it that giving you happiness? Exactly that. Is that the thing which you always wanted? Eta kon apon sabu bele chahuthile ki? Because this question's answer no milile, because acting, if you have talent, se bahari ki asibo aji asu 40 barsh pore asu ba 10-15 years pore achi, jodi apon ko bhitere achi, then
try to groom yourself. Ajika date re grooming is very important because आपण prepare हेकरी industry को आसीबे, it is less chance that कौन हुए मु ready है नहीं, मु prepared है नहीं. मुझे बहुत जनों को देखूँ चे because even recently because I have also opened an YouTube channel. Say YouTube channel I'm a reality show ever recently कॉलो. I'll just give you some examples, some experience out of it. Say reality show re we wanted some talents and we are finding also. मते near about 300 plus minus 300 talents try कले because it was new. 300 जन खंडे एई लॉकडाउन रे समस्त तांकर वीडियोस एंड सबु पठेले and everyone wants to be part of this industry and it's highly appreciable, no doubt about it. I appreciated the thought, that passion. मुझे बनना है लेकिन मुझे बनने के लिए जो चाहिए वो मैं नहीं करूंगा. सेमती हबो की if I really want to become something, then I have to devote my, the amount of effort I will give for anything. Accordingly, the result will come. Mu daily gote kamo koruchi. Accordingly, I am getting a result. Daily gote kamo koruchi. Accordingly, I am getting a result. Daily gote same kamo, repetitive kamo ame daily koruchu. I am getting a result. But I want to change the result with the same routine. Is it possible? It is not at all possible. What I need to do is, if I really want to change the output, the result, then I have to change the routine which I am following every day. It's a small step every day. If we feel, if we think, if we, plan, maybe half an hour, acting interest, singing interest, jekonsi field re, study on it. Ajika date re, platform is open, YouTube re, Google re, you search, everything is available. So it is so easy for everyone. And honestly speaking, जदि आपण सेठी स्टैंडर्ड सेट करी देले, आपण सिखिबा आरंभ कर देले, and if you find that okay I am at par with that level, आपण इंडस्ट्री जो मुहूर्त रे चाहिबे आपण एंटर करि परिबे. प्लेटफॉर्म्स आर ओपन, चैनल्स आर देयर. I will also suggest certain if anyone interested मु कहिबी कोठी केमिति आपण आसी परिबे एक्टिंग फील्ड को जगह को गले. इट इज बेटर, इजी, कन्वीनियंट. आमे जेमति सेठी 2-4 वर्ष स्ट्रगल करथिलु, मे बी आपण 2-3 मास स्ट्रगल रे you will get an opportunity. That also I will share today here. So that is what my only focus is. You fight with yourself. You become a better version every day. जिकोनसी क्षेत्र रे. As because ये नहीं, as because you people are here, acting is only criteria नहीं. आपन को लाइफ रे you think, you visualize, you understand yourself, you study yourself. देखो जे पर्यंत आपण निजु को जो दिन आपण निजु को जानी गले, half of your battle is won. मन रखथांतो. It is only we get diverted, we get confused, unstable am हेई कि रहू. The reason is we don't understand ourselves. मो प्लस जानी गली, मो माइनस जानी गली. What I will do? मुझे तले on stage जाए. I'll tell you, whenever I go, I love being on stage. मते मजा आसे. मते लक्ष्य लोक सामने रे दियंतु, I would love to entertain them. Honestly, कोठरु मो से जो passion पड़े आसे, I don't understand from where that energy comes. सेते बेले I am a different person altogether. मते घरे की आसी कि देखियो कबे तमे सही पुपिंदर तो people will say जे when I am on stage I am different, I am at home I am different, but that energy comes from where I don't know. So when I am on stage, I know my minus points. मु सी जगह को जिब्बी काहे की. I know कि मोर किछि मोर, because I am also human. I have my plus points, I have my minus points. मोर voice मते लागे I have a plus. मु बेले बेले शायरी कुहे, से शायरी मते भारी बढ़िया लागे कहिया पे. That is I feel that is my plus point. So I try to put शायरीज. Like for example, I hope you will like it. Anyone who feels who loves to be loved or wants to love, or maybe love is a part of every human and love is very important part. मु शायरी को है वे कोटे कही दूची. लोग कहते हैं कि इश्क इतना मत करो कि हुस्न सर पर सवार हो जाए. अर्ज है, लोग कहते हैं कि इश्क इतना मत करो कि हुस्न सर पर सवार हो जाए, लेकिन हम कहते हैं कि इश्क इतना करो कि पत्थर दिल को भी आपसे प्यार हो जाए. So this is when I say this, the crowd re gote badhiya tali te response te mile. I know ki when I say these kind of things, I'll get a response. This is my plus point. But I know if I say something which is not going to appreciate, seta ko appreciation miliba nahi, appreciate habo nahi, mu seita ko durei diye. Then what I do? That means I have understood my minus point. Tapare mu kon kare, I work on this. I work on this minus point. Slowly, I try to make this my minus to my plus.
Biswajit likhle super shairi sir. Thank you Biswajit. So I make this minus to my positive. I make it to positive. Mane more positive part ko taku ane. Then I bring it in front of wherever I feel like. So this is how it's very important to understand ourselves. Nice shairi, Laura Bari. Thank you, Laura. God bless all of you. So keep loving and spread loving, because love is the only ultimate power we have. I'll share a few more shairis because I'm getting that energy now when I'm getting very nice. Sir. Thank you, Ranger Argyarupa Samantray. So sweet. Sashwati Dikshit, thank you. Sashwati Dikshit, sorry. Smruti Ranjan Pradhan, very nice. Thank you, all of you. So, that is how understanding myself. My coach man apan bhi niju ko semte karbe. Please share kara shairi. Thank you. I'm your big fan, Laura. Thank you all. Thank you all. Love you all. So, that is very important to understand, to know, to analyze, because I have lot of loopholes. More on Nijara life, I have more good issues. Every human does have. And it is very normal to have. But I also know, thank you, Yogesh. I also know that I do have some positive part of my life, or positive points in my life. So this is how we understand ourselves, because jo muhurtare apan nijuku bujhiba arambha karibe bele bele honest je jodi apanko life re achanti who are honest to you, they can criticize if you are wrong, they can appreciate if you are good. Ei bhaliya loko khojantu first, which is very important. I'm telling you, they can only transform you, they can only take you. अब कितने बड़े criticize किए कॉले यदि criticism आसिले हमें भांगी पड़ो. My advice is no, never. Criticism यदि आपण positively accept करिवे, you will make yourself. यदि आपण negatively accept करिवे, you will break yourself. Now it is up to you whether you want to make yourself or you want to break yourself. Jigma career. Thank you, sir. Nicely. So sweet of you. Actually, both message podi ko. I'm so sorry. I'm into completely very, very nice, sir. Brahma Swai has raised a hand. I learned many things from you, sir. Laugh. 1 second. My kids are disturbed. No. Someone has now my kids are. Anyway, someone Brahma Swai have raised a hand. Do you want to say something, Brahma Swai? Brahma Swai. I don't know. I'm a big fan, sir. Dhutiman Bera. So sweet of you. God bless you. I'm sure a big fan of your Ranger Arghya Krupa Samantray. So sweet, sir. Nice speech, sir. Thank you, Amir Ranjan Das. So it's my intention was because Namita ma'am call and Koile Papinder, we are planning like this and all. I felt nice on that day. Even I didn't had much idea what I will share about my life, because it's a lot of ups and downs. We go through ups and downs. Coach our film hit hegala, we are so happy. He gita hit hegala bahut badhiya. Kutodo gita ekdam pitti jaye, kutodo film pitti jaye. So that is how we also have our own a happiness phase, sadness phase. And it depends ki hame kemti no problems we also face. We also come across a lot of problems in lives, but problem ko hame problem baliya nahi gale hame problem re padi jiba. Problem ko hame challenge baliya nahi gale we can fight back. Jai Jagannath Alok Kumar bhai, Jai Jagannath. So this is how my saying sir gote dialogue te amo mananko pai. How it is sorry gala pare mu definitely dialogue bhi share karibi. You will get a chance to put question, Dr. Namita. Yes, you all will get a chance to put question. Thank you. So sweet. Namita ma'am likhile. So I'll be there. Don't worry. I'll share. I'll be there. I'll be part of this. I'm part of this now. So I'll try to share almost all your Jahavi question. Thank you so much, ma'am. So that is what my intention is, because acting is something true. It is from your heart. It's maybe anchoring. Jo mane kotha. Acha mate bahut jana pacharun sir. How can we become an anchor? Become a great human being. बढ़िया आउटलुक नहीं आसंतु, प्रेजेंटेशन माने प्रेजेंटेबल क्वालिटी आपण को पाखरे रहू, प्रेजेंट माने ऑन स्पॉट जो कहते नहीं कि स्पॉन्टेनिटी जो माने कहते ऑन स्पॉट रे गोटे कथा आसला ताकू धरि कि आपण किछि कहि पारुथबे. द वे आई एम डूइंग दिस इज एंकरिंग, नथिंग एल्स आई डू. आई मु एंकरिंग बेसी किछि करे नै. Oh, you have been muted. No, someone all of a sudden it got muted. Okay. Sorry.
So this is how, because this is what is my job actually. Mane I do this. How mu kichi kore nahi. Mu etik ku he and लोगों को भलो लागिची, दर्शकों को भलो लागिची, जो पे channels मते सबु बेले गोटे पर गोटे again lockdown रे भी they wanted me to do certain माने घरे रही किर भी shows करिवार अछि and all those things. So you know, somewhere this has happened with me every year. 3-4 shows I have always done every year, minimum 3 to 4 shows television रे मोर थाए movies apart, albums apart, all other stage shows apart, more personal other works achi seta apart re. So this is how, you know, I'm going through. Maybe I think I'm blessed sometimes, I think, or maybe I understood the trade. That is again a part. Sir, आपकी तरह आपका कौन उठे लिखले पढ़ेला, sorry मैं message पढ़ी कर लेनी, so sorry मैं पढ़ी भी. हाँ, तो you know, this is how. Very nice, sir. Thank you, Pooja Rani. Thank you. Message asigal maki podauchi seiti. So this is how we need to understand, sir. I meet you at Gyamno Guru platform, also a winner, Pranati Jana. Are bhai, thank you. Jaha hey, हाँ dialogue को उतले ना Gyamno Guru show रो आरंभटा कर दौची. Jaha hey जाइची शुरू show रो ना Gyamno Guru season 2. And ये line देखो, ये punch line मु create करते. माने trust me, मते इटा allegations भी आसे थला. What allegation? ना ये शुरू शब्दटा हिंदी शब्द, हिंदी word. बट आज एटा गोटे तकिया कलाम हे गला. पीपल जो माने ज्ञान गुरु फॉलो करंती, छोटे छोटे छुआ आसंती आम स्टूडियो को, जतला शूटिंग चले सेट को, छोटे छोटे छुआ तांको पेरेंट्स आस्तिबे पार्टिसिपेट करिया पई, से छुआ आसी की कहबे, से माने तांको पेरेंट्स कोंती देखन से चाहूची आपन को आगे से कहबे, सी आसी करी जाय जाय चिचुरु चलो ना ज्ञान गुरु. सो आई यू नो आई फील सो नाइस. तो ता माने मते लागिरा this is, you know, this is out of the context. आम शो रो context नथिला. जेतले सीजन 1 हमें करथिलो, मु कहली ज्ञान गुरु रे शुरूटा मैच करूची. सो आई, you know, I fixed it. तो जहा हे जाईची शुरू शो रो ना ज्ञान गुरु. And it went so well. Season 2 रे भी मते कहले नै सर एटा स्टिक करंतु, भल लागुची, छाडंतु नेटा को. So sweet sir, so sweet लिखिले. So you know, this is how. मोर एबे भी मन अछि, मु गोटे करिथिली शो, and that name of that show was Sabas Odisha. Sabas Odisha. सेठी कहू कहू मते सेठी अपराजिता महांती मैडम थिले जज रे, कुना त्रिपाठी सर थिले, सिद्धांत महापात्र सर थिले, एंड चित्तरंजन त्रिपाठी जे बॉलीवुड रे ओडिसा रा ना रोशन करचंती, सी थिले एज अ 4 जण. आउ जीना थिले, अनिशा थिले, ए माने सेकंड लेवल जजेस थिले, दीपक थिले, हरदास हर थिले, हररथ थिले. तो वी ऑल वर देयर. तो मु सेठी उटे स्टार्ट कली. And it didn't click for first few days. मु जानी छि तकिया कलाम गुटे, मु कहू को मु स्टेज को आसीबी, मु कहली कोन गुटे न कहले भलो लागिबनी. आई स्टार्टेड हे माटीर मनीष जा आगे ही जा, कहीं की ना शोरो ना साबास ओडिसा. तो व्हेन आई सेड दिस, सेते बेले क्लिक कला नहीं. तापर हमर शूटिंग गुटे फेज शूट हैला पर गैप हे गेला पर 10-15 दिन. तापर जेते बेले हम सेकंड स्टार्ट करलु, सेकंड माने शेड्यूल शूटिंग हला, सेठी अपराजिता मैडम सामने रे बसचंती. मु स्टेज को आसली, जजेस को इंट्रोड्यूस करबी, आगो शोटा स्टार्ट करबो, देन मु जजेस को इंट्रोड्यूस करबी. तो आई स्टार्टेड ए माटीर मनीष एमती कहिची. ऑल ऑफ ए सडन मो वॉइस कटि गला. समवन एल्स इज सेइंग, टिके माने अपराजिता मैडम स्टार्ट कले, जा आगे ही जा, कहीं की ना शोर ना. सो ना then I felt mukali yes eta bhi click kala, taku bhala lagila. So you know, this is how we experiment when you know the trade, when you understand. जेतला आपण सेठी बंचिबे, से जगह को आसीबे, एबे तो एते अपॉर्चुनिटी आसीची, आपण माने एते लकी, दिस जनरेशन इज सो लकी. आपण जहा चाहिबे, सुश्री कहले नाइस वॉइस, थैंक यू सुश्री. So you know, आपण माने जहा चाहिबे लाइफ रे अचीव करि परिबे. We used to struggle like, maybe एटा भी उटा रीजन ही पारे, because हमकु एते कष्ट रे मिलुतला, हम बेसी कष्ट करूतलु, हम पागलामी बेसी थिला. Because आज इजीली मिल जाउची, मे बी टिके लोको एफर्ट कम दउचंती. That may be a reason also. So now we have to decide what my next 5 years will be. आज टू आगामी 5 वर्ष रे मु निजु को कोठी देखिया पई चाहूची. Whether I want to be where I am today, or I want to be somewhere which will, you know, जदि मु सेठी पहुंची गली, मो मुंडो माने बाया कर दवा दरकार, पागला करि दवा दरकार. तो बिना भलो लागे ना फिल्म रो गोटे सॉन्ग हे सब गाई दियंतु. सेटा सिंगर गाई थिले, सो स्वीट ऑफ यू. सेटा सिंगर गाई थिले.
That was my debut film actually. More of Sabyasachi ame di jana bandhu thilu seithire. Nice motivation sir. Tapas Das. Thank you Tapas. God bless you sir. My daughter also awarded Gyano Guru. She's Abhiksha Parida. So sweet. Honestly I would love to thank the total team of Gyano Guru. जो माने एटा को कंसीव करिथिले डे 1 रे सीजन 1 रे. Why I am saying कोठी ना कोठी आमे आमो ऐतिह्य आमो माटीर कथा आमो संस्कृति ठू टिके दूरे जाउथुर. But एबे I have seen it. Sir, God, the song guide you. Please, thank you, sir. Lovely message. I have felt, honestly speaking, really, Pupisa, you're very nice inside and outside. I pure soul. Thank you, sir. I'm a big fan, Rudravas. Thank you, sir. Sir, Subho Vivara, good song. Kitta sabu sinara gaib na ka. Tabar ko kichi kata kichi mita. Tabar ko jaguata wala sir. Thank you, sir, for being chief. Thank you so much, Iteshri. God bless you. I like you also. Thank you. Amma Bhagwan. Arey Bapre. Yes. Amma Bhagwan katha kaila. Namaste. So a lot of messages are coming. I'm so happy. You know, apan manko participation ko dekhi kare. I'm so happy. Mu koti thili actually. Mu divert he geli now. I was somewhere. Yeah, Ajiro generation. Mu Gyano Guru katha. Why I'm sharing this? That reason is, ghare at least 20% or 30% of our population aji Gyano Guru देखुचंती. Not only that, seniors जो माने अच्छंदी घरे से माने छोटो मानु को भी कहउचंदी एटा देखो. किछि जण चेष्टा करचंदी आंसर दबा पई. किछि जण नोट डाउन करूचंदी. एटलिस्ट माने टिके मात्रा रे भी जदी इंफॉर्मेशन किछि नॉलेज किछि जदी हमें काहर गेन करै पारुछु, then I hope I'm really Suman Mishra, you want to say something? Your hand raise heichi. Suman Mishra. Do you want to share something? No, sir. आपन का हैंड रेज ହେଇଛି. Okay. So sweet. Pujaran sir, आपन को मु लाइव रे देखुची. So sweet. Kindly sir. I meet you at your Puri near sea beach Jorila program. Acha Jorila. I'm big fan of Gyano Guru Prarthana. Thank you Tatini. So you know, these are the things. Bele gotote katha, gotote story, gotote kahani, gotote films, revolution नहीं किया से. मते लागे Gyano Guru कोठी ना कोठी आम आध्यात्मिक spiritual inclination पाई, आम संस्कृति को बुझिवा पाई, आम पुराण को बुझिवा पाई, आम शास्त्र को बुझिवा पाई कोठी ना कोठी Gyano Guru रो से effort. And I'm the lucky one because I'm part of it. मु सेटा को host करे. जेमती कि आज एते बढ़िया शो टे डॉक्टर नमिता मैम फील करते शी इज लकी बिकॉज़ शी इज होस्टिंग दिस द सेम वे आई यूज्ड टू होस्ट माने आई होस्ट Gyano Guru सीजन 1 and 2 सो आई फील लकी आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट सो केमिति ब्लेसिंग्स आपन पाखु आसीबो इट कैन ओनली कम थ्रू यू नो बिकमिंग अ गुड सोल गोटे भलो एक्टर हबा पई मोस्ट इंपोर्टेंट इज टू बिकम अ ग्रेट सोल जो मुहूर्त रे आपन गोटे बढ़िया ह्यूमन बीइंग हे जिबे देखिबे आपनकर एक्टिंग स्किल्स हाउ ग्रो करबो आई हैव सीन दैट आपन ट्रस्ट करिबेनी लॉट ऑफ एक्टर्स से माने साधना माने से लेवल को न गले यू कैन नॉट बिकम दैट ग्रेट एक्टर्स आई हैव फेल्ट इट पर्सनली आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग आई एम हियर ओनली टू आई कैन ओनली शेयर व्हाट आई हैव गॉन थ्रू व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ हाउ आई हैव बिकम व्हाट आई एम टुडे एंड आई वांट टू बिकम इवन more than what I am today. I have bigger dreams for next 5 years. Same way, aji apan gote vision create karantu, aji gote dream karantu, mane swapna nijara dekhantu. Take 1 month, take 2 months, then decide what exactly you want from your life. Apan apanko jiban ru kon chahuchanti. What is that you want from your life? Until and unless you don't know what exactly you want from your life, I don't think no one will come and tell you. External world, bahar dunya किछि करि परिबेनी जहा अछि हम भितरे हमें केवल अन्य माने आपन को सिंपैथी देई परिबे आपन माने को मु कहि करी किछि वर्ड मोटिवेट करि परिबे बट एंड रिजल्ट विल ओनली सेते बेले देखा जिवो जेते आपन ताको एग्जीक्यूट करिवे रियलिटी रे ताको एग्जीक्यूट करिवे रियल लाइफ रे ताको इंप्लीमेंट करिवे सो दैट इज हाउ and anything if you want to now should I go on or should I stop it whole समय ही गलानी बदे Please continue if you want to so okay you can continue Bapre please bhai one dialogue मोर मने अछि मोर एबे डायलॉग सुडा भी बहुत भूली गेलिनी एबे जग्गू अट्टावाला रे गुटे स्टार्टिंग रे डायलॉग थला कोन थला हां हिंदी और उड़िया डायलॉग मिसा थला मंजिल तक पहुंचाना काम है मेरा जगह
जगन्नाथ नाम है मेरा ओ मैडम कुआडू जिबे कोंतु जोडी कहबे सेठी नै की पहुंचै देबे ऑटो वाला ना so this is how for मन ना एग्जैक्टली वे बट आई होप जहाँ आपण चाहूतिले आई शेयर्ड विथ ये मीर सर को देखले बढ़िया लागुचे मीर सर बहुत दिन पर आपन को मु देखली मीर सर सच माने इतने सुंदर भाव रे बिकॉज़ आई बिकम अ फैन ऑफ मीर सर सही समय रे एंड मु नुआ भुवनेश्वर सारा पढ़िबा पे चाहूतिले मीर सर को पाखरे ऑनेस्टली जे सेते बेले मे बी एबे भी से फेमस अछंती बट मु पाठ पढ़ा रे नाही बट आई टेल यू मु कहूची केबे आई एम टॉकिंग अबाउट 25 वर्ष हो 93 94 94. Yes. 94 after 94 yes so I still remember mane it is around 27 years 28 years हेगलानी 27 माने जगोटबरा गोटे गीत बोली दे तो मीर सर को पाई हमें सब फैन थिलु आ गोटे सर एठी माने रागिबेनी जदी बिकॉज़ आई होप दिस इज आवर फैमिली मेंबर्स yes Continue. नहीं मु गोटे जिंस शेयर करेली लॉट ऑफ माय माने को स्टूडेंट्स माने मोर जो माने हम क्लास रो थिले आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ गर्ल्स they used to admire Mir sir like you know anything because we used to amar gote topic भी हुए बेले बेले Mir sir को ऊपर and God bless you Mir sir आपण इतने जणों को मनीष करिचंती such a noble soul sir and it's great to see you again and So nice of you. love you for being what you are sir and same जेमती थिले सर एबे भी आपण सेमती अछंती God bless. so एठी चलंतु मु आमे you have become a sensation for Gyana Guru there are lot learn from you so sweet of you and that is an again part jodi ke spiritual related pahiba I'll come and try to be part yes definitely that is my again inclination set actually quote more inclination seta so please jodi apan chahu chandi to become an actor it is easy because lot of works are happening lot big companies are coming I'm telling you near future is going to be bigger not as a films I can say but for OTT platform yes. but television lot of channels are opening lot of scopes are there not for not just as an actor आपण चाहिले as a technician as a any field चित्रे बहुत आपण साउंड डिपार्टमेंट हम इंडिया रो हम ओडिसा रो जणे जे इंडिया रे नेशनल लेवल रे काम करिसंती ऑस्कर पर्यंत जाइसंती is a Nodia yes so you know we have great talents आपण बॉलीवुड जिबे trust me 40% technicians are Odia एटा बहुत कम लोक जानि चंती तो आम स्किल लेवल इज बहुत अधिका आमे बहुत स्किल्ड आमे जोठी आमे पसी जाऊ वी वर्क रियली गुड तो मु चाहि भी जदी केबे मन भीतर आपण मानक पाखरे इच्छा अछि योर प्लानिंग प्लीज दिस इंडस्ट्री इज ब्यूटीफुल एंड कम विथ अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कम प्रिपेयर्ड आपण को आज का डेट रे एक्टिंग रे आसीबार अछि एक्टिंग रो भी कोठ ना कोठी आपन को ट्रेनिंग देखु जो माने एनएसडी रो आसी चंती जदी केबे लाइफ रे मौका मिलिबो एक्टिंग करिवार सिखिबार बा बिकम अ ग्रेट एक्टर इन लाइफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड जदी मौका मिलिबो गेट इनटू एनएसडी नाही सम एनएसडी टीचर्स जो माने पढौ चंती बाहरे गेट इन टच विथ देम बिकॉज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास जो माने भी आसी चंती दे आर ह्यूज लेट इट बी नसरुद्दीन साहा जहा को हम विजय महांती सर आपण काहा को काढंतु इवन समरेश राउतरा इज फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास मनोज मिश्रा इज फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास तो यू बिकम अ डिफरेंट यू नो आपण निजर गोटे स्टाइल क्रिएट करंती व्हाट नसरुद्दीन इज टुडे नो वन कैन यू नो बिकम सेकंड नसरुद्दीन ऑनेस्टली स्पीकिंग ही हैज क्रिएटेड हिज ओन स्पेस सतीश कौशिक लॉट ऑफ एक्टर्स जो माने आसी चंती दे बिकम टेरिफिक एक्टर्स so this is one suggestion I can say lot of institutes are also there so निज ऊपर आपण डिवोट करंतु पाठ पढंतु बुझंतु and understand what exactly you want from your life that is foremost second understand the trade where you want to go ताकू आगो बुझंतु then you put a step आगो आसीबे fine you gain experience धोखा खाइबे झटका खाइबे पहुंच पारु नतबे या नतबे but you will gain experience out of that is again a point you will get experience so either way it is fine या तो पढ़ी दियंतु नले आई की इन्वॉल्व हेई करी then gain experience या तो हम जीतेंगे
नहीं तो हम सीखेंगे, सीख सीख कर फिर जीतेंगे, हारेंगे नहीं। जो हार गया वो घर गया, हम नहीं जाएंगे। तो सबू एतिकीर एई माइंडसेट रे आपण माने आसंतु, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Whatever you plan, you will become. No one can stop you. If someone is stopping you, it is you yourself stopping by what externally आपण को सुबह जाउची, आपण तो ग्रहण करके रखी दउछंती। That is the reason things will be different. The moment you stop negativity, attract positivity, thoughts, chintadhara, beliefs. You have presented very nicely today's session: career building, vision, goal, humanity. So sweet, sir. Excellent session. Thank you so much, Sandeep ma'am. So sweet. आम एरिया रे बहुत जोर वर्षा होची, जदि किछि नेटवर्क इश्यूज हला, try to understand. I will come with different network माने options. हमर खाली वर्षा होनी, लाइन भी कटि जाई। काली सर आपको घर पाखा पाखी मु रहउची। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। So माने so it's any questions in anything you want to know, please put on, because actually मु बहुत extend कर देली, बहुत लंबा कर देली बोले। No, no, it's all right. हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मु खाली टिके एनबीएस होउथली, खाली मीर सर को भल पाइलु, मते भल पाइलुनी। नहीं नमिता मैम आपण को भी नहीं, मु आपण सहित मु एबे रेगुलरली किछि दिन ला कथा होउची, मु सेइत पे मो फ्रेम रु बाहरी गेला, मो माइंड रु बाहरी जाईची। तेरे इकोनॉमिक्स नथिले ना, नथिला। मु तो इकोनॉमिक्स मु जो दिन तुम सहित कथा हेली संगे संग मु कम्युनिकेट कर इकोनॉमिकली कहबे ना, हम को भल लागु कहले केम हबो, इकोनॉमिकली कहया पड़ियो। but somehow I liked him very much. जो दिन मु तंग संगे कथा हेली एवं कंसेंट नेली, मु फर्स्ट शेयर कली मीर भाई सहित। मीर मोर क्लासमेट, आमे बहुत क्लोज सांग, आमे बीजेपी रे साइंस एकाठी पढुथिलु। तो मु ताको आग कहली, देख तोर से बहुत फैन, तू जोठी काम थाउ तू आज रहिबु, ताको थैंक्स दबु, सेटा मोर बहुत बड़ काम। तेणु एते खुशी लागिला। मीर आज बहुत संडे रे तार एनसीसी काम बहुत भी थाए, किंतु तथापि से आज रहिला। बिकज गुरु माने भल पाती तांका शिष्य मानकु, तांका शिष्य जेतेबेले तांको लव करूची, एटा होची बहुत बड़ जिंस। एठी मोर गोटे बहुत सुंदर शायरी मन पड़िला, मु एटा घोषित है सब बेले, जोटी मते भल लागे एटी यूज करी दिए। एठी मु भाबुची ठीक सिचुएशन टू शेयर। जान चांदनी से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होता है, दूसरे से नहीं। तो वही है पुपी। सबका मोहब्बत हो गया आपसे, बहुत खुशी लगती है। नहीं रियली हैप्पी, इतना सुंदर, किछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट, आई विल स्टार्ट विथ अभिप्सा परिड़ा, the student, third year student of IIIT. May I request from Jharsuguda, will you want to share something, some video? Abhipsa, unmute yourself. Hello. Yes, Abhipsa, you want to share Hello something? everyone. बहुत खुशी लगुची पुप्पी भाई को लाइव देखिकी। I want to share something on his behalf. Okay. प्रणति मैडम, आपण म्यूट कर दियंतु। प्रणति मैडम। Just a minute. Yes, right. जल्दी कर अभिषा, जल्दी कर, नाले हम बैटरी सर जीवो। अभिषार फादर होचंती आम महर्षि कॉलेज रो फर्स्ट बैच स्टूडेंट। Wow. It's a great credit to us. Engineer Chandan Naik. Chandan Parida. Yes. I'm ready. Yeah. Okay.
ଟିକେ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ଲିଚ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ସେୟାର କରୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶିଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ତ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଷ୍ଟେଜ ରେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନମସ୍କାର। Thank you. Namaskar, namaskar. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୁହ। song ଟେ ଗାଇବାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ dedicate ଗାଇବେ? ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। So sweet. So sweet of you. No, it again depends on my man. Namita ma'am. Yes, Archana, just wait. ଛଡେଇ ଆଣିଛୁ କାପାଇଁ ସଜନି ରୂପରାଣୀ ଜର ସତେ ଲାଗୁରାଜ ଯେମା କାଳେ ନଜର ଲାଗି ଯିବ ତତେ ରାମା ରେ ରାମା ତୋ ଚେହେରା ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେ ରାମା ରେ ରାମା। Thank you, sir. Wow, beautiful, Archana. So sweet of you, Archana. Thank you. You made me feel good. Thank you. Anybody wants to say anything? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं वन आफ्टर अनदर। अभी से आने के बाद फिर वो शेयर करेगी। आप लोग ମୁଁ किसी के भी ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ हाँ ଗୁରୁ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଦିଥର ଦେଖିଛି ସାର୍। ଗୋଟେ ନିଜେ ସାର୍ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପାଇଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଜନରେ ଝିଅ ପାଇଲା ସାର୍ ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ଶୋରେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ସାର୍। ଆପଣ ସିଜନ 1 ରେ ଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍? ହଁ yes. ସିଜନ 2 ରେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲେ ସାର୍। ପ୍ରଣତି ତମେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କେମିତି ହବ? ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁମା। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଉପାଧି ପାଇଲେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ହେଲେନି ବଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଉପାଧି ଆପଣ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଏନଏସଡି ଟା କୋଉଠି? हाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पुणे। ହଁ ସାର୍ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ? ଜିଗ୍ମା କରିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ओ Yeah, I am ସାର୍ Mujib କୁହନ୍ତୁ। Rahman from Kerala. ଓ ओ ऐसी wow. My in email ID it is my Sigma career. या Okay, my name is Mujib Rahman. I am from Kerala. ओके Okay. Anyway, I feel very, very good and pleasure moment, sir. So And sweet. whenever you are using the language Oriya, even though I can't understand, but I am enthusiastically appreciating you. Very good, very good presentation, sir. Thank you, sir. It means a lot, sir. See, now you made my day, sir, because a person from Kerala appreciating in between where I am speaking. Most of the time I was in Odia, and I am so happy, sir. And thank you, sir. God bless you, sir. Okay. Wish you all the best, sir. Thank you, sir. Same to you. Be happy, sir, and be safe. This time is not that appropriate for all of us. Yeah. We are safe, sir. Thank you, sir. ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ରୁଦ୍ର ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦବାକୁ ପଡେ ତାର ତ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଗୁଗଲରେ ବି ଆପଣ ଯାଇକିରି ଇଏ କରିବେ ଏନଏସ୍ ଫର୍ମ ଟିକେ ନେଇକିରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜାଣିଯିବେ ବଟ୍ ଏନଏସଡି ରେ ଯିବେ ମାନେ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ओके अभिप्सा नमस्कार। ओके अभिप्सा करि सारू तापरे आपण माने कहिबे टिके म्यूट कर दियंतु। अभिप्सा इज प्रेजेंटिंग। रवि सर आपण प्रेजेंट करंतु नी। अभिप्सा तो प्रेजेंटेशन टा टिके रिपीट करलु। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Madam, good afternoon. Yes, good afternoon. Thank you very much. You are so late today. रविंद्र भाई आपण मिस करिले बढ़िया बढ़िया कथा कहिले भूपिंदर भाई बहुत सुंदर। Okay.
Okay, okay. Okay. Thank you, Avipsa. I hope I'll be needing that. You have done it beautifully. I'll be sending you personally too. I have Yeah, made yeah, sure, sure, some network glitches there. I'm not presenting. I'm not able to sure, present sure, in sure. laptop. प्रत्येक दिन ज्ञान गुरु जदि आपण माने समस्त देखुथिबे पुपी भाईंकर गोटे बहुत सुंदर कथा से प्रत्येक दिन गोटे गोटे थॉट फॉर द डे नेकी आसंती जोटा हम स्काउटिंग रे अछि मते बहुत भलो लागे से जेमिति ना सेंती हो से जिंसटा को जोड़ी दियन सत्य जेमती तांको मन भितरु तांको हृदय भितरु सेटा आसुची सो हाउ ही स्पीक्स केते इटरनली से नेइछंती से प्रोफेशन को आपण माने आज हम भाबुची समस्त से भितर को पसिछंती एवं बुझिछंती एवं पर्टिकुलरली जो पिला माने हम संगे अच्छ पिले स्काउट गाइड हुंतु बा रोवर रेंजर वॉलंटियर हुंतु बा हमर स्टूडेंट कम्युनिटी हुंतु महर्षि कॉलेज रो गोटे बड़ जिनस है खाली एजुकेशन थिले हबनी सेति पई तुमरो इंटरेस्ट थिबा दरकार तमर गोटे पर्टिकुलर विजन थिबा दरकार एवं तुमे गोल सेट राइट करिवो ताहाले जाय कि से जहा कहिले बी द चेंज दैट मींस चेंज करिवो काहा को ना माइनस रो प्लस आडी को जीवो केते सुंदर सुंदर कथा कहिले इते सुंदर लागुची प्रत्येक जिंसर वैल्यू अछि तेणु आमे सब बेले एक्सेप्ट करूथिबा कि हम गोटे कमेंट करूची आमे ताको एक्सेप्ट करिबा काहे कि ना हम निज भूलटा आमे निजे जानि पारुना आमे सेई मुहूर्त रे रागी जाऊ मोर पॉइंट आउट कला मो भूलटा को नो आई हैव टू एक्सेप्ट इट ताहाले जाय कि मो भूलटा को मो करेक्शन करि परिबी केते सुंदर जिंस कहिले आ सिंसियर एफर्ट देले निश्चित भाबरे सब के जिंस हेई परिबो सो इट नीड्स सम प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग देन एग्जीक्यूशन पार्ट सो प्लानिंग ahead तापर आमे जिबा ताको एग्जीक्यूट करिबा देन वी मस्ट हैव माने ग्रूम करिबा से केते सुंदर कहले प्रत्येक लोक को ग्रूम करिया को पड़िबो तो इट टेक्स ए पीरियड ऑफ टाइम गोटे दिन रे हे जीवनी तेनु आमे ग्रूम करिबा तेनु ग्रूम करिबा को हेले हमको कोन कोन दरकार वी हैव टू अपडेट आवर नॉलेज को अपडेट करबा को हेले वर्तमान होची माने इते बैकग्राउंड आसी जाईची आगुरु नथिला एते ओडे सोशल मीडिया को जोटी के जिबा आमे ग्रूम करि परिबा सो से अवेयरनेस दरकार एवं निजु को मध्य आमे एक्सप्लोइट करिबा बारंबार सिचुएशन को एक्सप्लोइट करिबा तेणु देखंतु आज जो 77 हो बा 80 हो बा 90 हो जेते कि लोक माने आज रहिले से खाली पुपी भाई को कथा सुनिलेनी प्रति स्टेज रे गोटे शिक्षणीय कथा आसिला हुए तो सेटा आम जीवन रे हमको चेंज आनिबो प्रति मिनिट रे हमको चेंज हबा को पड़िबो एवं सोसाइटी रो चेंज सहित खाप खुआई चलीबा को पड़िबो केते सुंदर आउ आमे भाबिबा जे मु घंटाटे बसी जीबी ए ओबिनार रे मोर समय नष्ट होई जीवो आपण भाबिले हमर गोटी मिनिट आज नष्ट होईची मते तो लागुची जे मात्र आधा घंटा बोधे जाईची किंतु केते सुंदर मनोरंजन करि पारुछंती आम समस्त को एवं खाली मनोरंजन नुहे आम हृदय को छुईला परी केते गुडी कथा कहउछंती जो गुडी को सुनिले आज आमे तांकू एते भलो पाउछे जे आमे ऑटोमेटिकली लिखि दोछे जे मते भलो लागुची तेनु भलो लागिबाटा को आपण एक्सप्रेस कर दोछन ऑन द स्पॉट आगुरु हुए तो एटा नथिला आमे जेते बेले गोटे एक्टर को भलो पाउथिले ताको गोटे लेखिया को पडुथिला चिठीटे लेखुथिले तांका पाखरे पहुंचीबो कि न पहुंचीबो किंतु एठी आपण शेयर कले सो देखंतु वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमको केते जिंस शिखिबा को सुयोग देछि जो मु बर्तमान अनुरोध करिवि आउ जदी आम संगरे पुपी भाई अछंती झारखंड रो किछि सार माने अछंती देयर आर पर्सन्स फ्रॉम झारखंड प्रोफेसर यू कैन आस्क सम क्वेश्चन इफ यू लाइक सो then there are some people from West Bengal and Dr. Mandal is there from West Bengal. So many people. Satish Kumar ji, yes, I know. So if you want to ask any question, you are highly welcome. Then we'll go for next step, that is word of thanks. Prior to that, I want to share some certificates to two of the person. That two person who has attended this webinar very beginning at 3:15 they joined until now they are continuing. So those who have left out will not give them this award. So because this certificate is signed by our chief speaker and chief patron, so this certificate will be handed over here itself in the virtually. So
I'll do that. I found two persons are there, Mr. Prayas Mahapatra, another ranger is your Chetalina. I'll share these two certificates. Other will get it, but instantly they will get it. It's my honor because I'll hand over it by hand through our chief speaker. Now, if you have no question, then I'll go to sharing the certificate. Do you allow me, all madam of you? Yes, please. madam namaskar Please. You want to ask any question? Ajay madam Babu? Yes, Ajay ଆଜ୍ଞା Babu. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର Yes. ପୁପି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇଟା କେମିତିଆ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଟିକେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗ୍ଲୋ କରେ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଜ୍ଞାନଗୁରୁର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି କଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ନିହାତି ଏଇଟା ସାର୍ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଜନ 1 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଥିଲେ ତରଙ୍ଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଙ୍ଗ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋର ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତ ସିଏ ଡାକିଥିଲେ ମତେ ସେତେବେଳେ ଡାକିକିରି ମତେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କରୁଛୁ ପୁପିନ୍ଦର ତମ ହିସାବରେ ଆମେ ପଇସା ତ ଦେଇପାରିବୁନି କାରଣ ତମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛ ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୁନିଆ ଟିକେ ଅଲଗା ବଟ୍ ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ସେତେବେଳେ କରିବୁ ଯଦି ତମେ ହଁ କହିବ କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ଏ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଅଧିକା ସିଏ ସେଟା ମାନେ ବୁଝିକିରି ମତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଯାହା ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ ବଢିଆ କଥାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ତରଙ୍ଗ ଅଫିସରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ତ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ସାର୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଜନ 1 କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମହାଗୁରୁ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ବସୁଥିଲେ ଜିତୁ ବାବୁ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହା ହଉଥିଲା ଜିତୁ ବାବୁ ପରେ ଆସିଲେ ଜିତୁ ବାବୁ ରଜତ କର ଆସୁଥିଲେ ରଜତ କର ସାର୍ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁସ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫେଜ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସିଜନ 1 ରେ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଶୋରେ ଜ୍ଞାନଗୁରୁରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସିଜନ 1 ରେ ହେଲା ଯୋଉଠୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ସରୁ ସରୁ ନେଇଗଲେ ସାଧୁବାଣୀରେ ଦେନ୍ ସିଏ ଯାହା ତା ପରଠୁ ସେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଆଜି ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଘରେ ଘରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଜନ 2 ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋର ମିଶିକିରି ବାକି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଟୋଟାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ସାର୍ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି Okay. ନମସ୍କାର Thank you so much. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Okay, please mute yourself. Subrajita, please ask. There are two more questions and we'll wind up. Okay. Pranam ma'am, Pranam sir, I'm Subrajita, student of Mahorshi College. Mo economics honors रे ma'am को पाखरे पढ़ी and मोर एटा गोटे क्वेश्चन थिला कि मु आपन को स्टूडेंट केमती हेबे I'm sorry thunder होची टिके एक्चुअली सर मोर एक्टिंग स्किल एक्चुअली मोर एक्टिंग स्किल बहुत भल माने सांग माने कोनी समस्त कहंती स्कूल टाइम रो फैशन जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुए कि मैं मिमिक्री सबुतरे मो करे एंड एंकरिंग भी मु करे बहुत किंतु मो फैमिली टिके सपोर्ट करू नांती Subrajita, गोटे मिनिट लाइन कटि गला सो आई मे बी डिस्ट्रप्टेड मु जस्ट गोटे मिनिट खाली टिके सर्टिफिकेट ता शेयर कर दोची भूपिंदर भाई बिकॉज पिला माने आउ पाइबेनी टाइम देखि परिबेनी हां प्लीज हां लाइन काले कटि जीवो दिस इज प्रयास महापात्र मे आई रिक्वेस्ट मिसेस भूपिंदर जी प्लीज हैंड ओवर वर्चुअली दिस सर्टिफिकेट टू थैंक यू सर थैंक यू प्रयास महापात्र द श्रीक्षेत्र ओपन ओवरव्यू पूरी Okay, Prayash, congratulations and virtually a certificate you're getting from me and have a great future, bro. Love you for what you have done and congratulations for your achievement. Thank you so much. And thank you so much. One girl, she is Shwetalina Brahma from BRM Bajiraut Memorial College, Bhuban, Dhenkanal. Very effective girl, very effective. Okay. Yes, congratulations. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you, sir.
Congratulations and lots of celebration for your achievement. So Svetlana Brahma, have a great future ahead, and you're receiving your digital certificate. God bless you. Thank you, sir. Okay. Now, I want to present a small token of love to our chief guest of this afternoon. Please accept it. Thank you so much. Thank you so much. It's very special for me because jahankutu mu sikhuthili mo gurunkutu mo gurujana mananko pakhuru getting some memento like this actually makes me feel really special. Thank you, ma'am. Thanks to actually It is everyone. a very special day for all of us, and really we are very much happy. And to share our heartfelt thanks, I now request the only one and only NCC officer. Mir sir. So good Dr. afternoon, Mir Saran everybody. sir. Good afternoon, everybody. I am really glad because when Namita asked me to give the vote of thanks, it is a customary to give the vote of thanks after a webinar, and really I am proud that today I am going to give the thanks to my very beloved student, I can say, Bhupinder, who has reached and gone beyond my height. Why I said all these things? Because yesterday one of my friend asked me while I was standing with my daredevil students. It was a photograph shared by me in the Facebook, and she asked me, "Is anybody from your student has crossed that height?" Because looking to my height, he asked me. I said much of them. Now I say Bhupinder has crossed. He has created his presence felt in billions of hearts, because I saw a message. Oh, it is thunder. A lot of sound is there. Anyway, Yeah. line is out, but still with mobile network, I am doing it. Sorry. Just after 5 minutes, it will be closed. So please. So, Bhupinder, as a producer, director, and as a popular anchor and comparer in TV and multimedia, you shared your experience with the vibration of love. Today I saw that thing. This vibration of love, it touched every person who is here in this webinar. So really, I am very much thankful to you. Lot of blessings, Bhupinder. So you told our webinar's budding citizens that do with your soul. And since you talked today from your soul, you see it has touched everybody, even the person from the Kerala who could not understand Odia, but he was saying that, yes, I got your vibration. So read yourself, study, analysis, don't compare. Look to your mistakes. All good because all bad are yours and all goods are also yours. Take that attitude. So nicely you have explained to the budding citizens who can take this profession, or simply they can understand this profession through this webinar. Really, on behalf of Mercy College, all the staffs, Bharat Scouts and Guides, and all the officers present over here, I am giving you the best of the thanks and my blessings. Thank you, Bhupinder. And secondly, our patron, Dr. K.P. Mishra sir. He is a backbone of our endeavor due to his inspiration and guidance and motivation. We have completed 35 and this is the 36th webinar, and very soon it is going to be completed. So, sir, we thank you and give our heartfelt gratitude, and we are really need you every time and to do many more webinars in the future, and you become the beacon light for us. Thank you, sir. Next, I am going to say about our webinar, none other than my friend Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner, Scouts and Guides. She is trying hard to do all these webinars successful. And really, during this pandemic period, she has completed almost nearly 35. Now you see 36 is going to be over. It's not a small task she is doing. And very nicely, he is making the people aware and bringing so many things. Bhupinder, when you smile, you see
all the heartbeats, they stop. So nicely we are understanding all these things. It is because of Madam Namita. So thank you, Namita Madam. All the officers present over here from the different states. I hope, thank you to make this webinar a successful one. All the students, see how the positive vibe can make the things a drastic change. So this webinar is coming from heart. Everybody is showering the webinar with messages to Pupinder sir. So nice. Thank you everybody and thank you all. Namita, now I am handing over the microphone to you. Yeah. Thank you very much. I just want to say thanks to all of you and thanks to Kali sir for giving us an opportunity. And also, I'm very much happy and I'm really happy to get Pupi in this platform within a very short while. So thank you very much.